Twongeye kubaha ikaze ndetse tunabasuhuza mwese mukurikira ibiganiro bya Star Technology. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Uyu munsi rero muri iki gitondo twifuje kugira ngo dusangirire hamwe nk'uko twagiye tubisabwa na benshi ibintu buri mupiyona wese asabwa kuba yaritayeho cyangwa yujuje mbere y'uko Mainnet nyirizina ifungurwa. Ubusanzwe muri P-Network iyo tuvuze Mainnet cyangwa se no muri rusange, Mainnet ni ibivuga Main Network mu magambo arambuye, ariyo twavuga nk'igihe cy'ingenzi muri cryptocurrency, mu ntangiriro ya buri cryptocurrency itangirwa muri mining. Iki ni igihe rero bivuze ko ari igihe mining navuga ko iri kugenda igana ku musozo, aho ibikorwa byose byari bigamije gukorwa biba byaramaze gukorwa. Aha ni naho hatangiriramo transactions, ari byo twakwita kohererezanya umuntu ku wundi. Niba ari nko muri P-Network, mu gihe cya Mainnet igihe izaba yarabaye launched, tuzaba twemerewe kuba twakohererezanya amacoins ya amapayi, tukazoherezanya hagati yacu, cyangwa se tukaba twazikoresha twishyura ibicuruzwa n'ibindi bintu muri rusange. Aho ngaho Mainnet iba yabaye launched, iba yafunguwe. Icyo nicyo twavuga Mainnet. Mbere yuko icyo gihe kigera rero hari ibintu hano twabakusanyirije bigera kuri 18 buri mupiyona wese agomba kuba yaritayeho kugira ngo kino gihe cya Mainnet azabashe kuba nawe yakora ibyo byose nk'uko abandi babikora. Ikintu cya mbere rero tudatinze, ugomba kuba ukimayininga Pi network, zino coin ku gihe. Ugomba gusuzuma neza ese izi coin uracyamayininga ku gihe. Icyo nicyo kintu cya mbere ugomba kwitaho. Uku kumayininga ntabwo ari ibintu bigoye, ni ukuza ugakora kuri kariya ahantu haba hari highlighted muri application ya P-Network buri masaha 24. Iyo yashize uhita ubona ko habonetse akantu kari highlighted ushobora gukoraho, ubundi ugahita ubona ko session yindi itangiye, tableau yose ikagaragara neza. Ibi ngibi ugomba kuba ubikora. Icyo ni icya mbere tubonye buri muntu agomba kuba yaritayeho. Hanyuma ikindi kintu cya kabiri, ugomba kuba warakoze icyitwa name update appears. Iki ugomba kuba waragikoze nk'uko bisabwa. Iki cya name update ni ikijyanye n'amazina twanditse dufunguza account cyangwa se muri mining. Izi account twanditse zigomba, amazina yashyizweho abagomba kuba ahura n'amazina ari ku byangombwa byawe, indangamuntu ze, permis cyangwa passport uzakoresha muri KYC. Aya mazina rero ugomba gusuzuma neza ko yanditse neza, kuko biragoye cyane ko wazakora KYC ikaba approved kandi ntago wagira ikintu ukora muri Mainnet utari wakora KYC. Ibi rero ugomba kuba warabyitayeho. Icyo nacyo ni ikintu dufite kuba twaritayeho mbere yuko Mainnet igera. Hanyuma rero tugiye ku kintu cya gatatu, ugomba kuba ubitse neza indangamuntu cyangwa se permis cyangwa passport bihura neza n'imyirondoro wanditse. Hari imyirondoro twagiye twandika dutangira kumayininga, ahanini harimo amazina, bikaba byiza na nimero ya telefone iba ihuye n'ayo mazina, ariko wenda cyo si ngombwa cyane, ariko cyane cyane amazina niyo ugomba kuba waritayeho. Ugomba kureba neza niba ayo mazina ahuye n'ibyangombwa ufite kandi ukaba bifite neza. Tugiye ku kintu cya kane, ugomba kuba wibuka password ifungura account yawe. Byaba bigoye cyane ko uzabona coin zawe mu gihe password utayibuka, kuko iyi ni password ifungura application yawe ya P-Network. Ugomba kuba uyizi neza rero kandi uyibuka mbere yuko Mainnet igera. Ikindi cya gatanu, ugomba kuba ugifite access kuri sim card wakoresheje ukinjira. Iyi ni ya nimero ushobora niba warinjiye ukoresheje phone number, iyo nimero ya telefone ugomba kuba uyifite. Kandi nanone niba waraninjiye ukoresheje Facebook, birumvikana ko nyuma wakoze phone number verification nk'uko twabigaragaje hano, iyo sim card wakoresheje winjira cyangwa se muri phone number verification,
iyo simukadi ugomba kuba ukiyifiteho access ubasha kuyikoresha. Ikintu kindi cya gatandatu, ugomba kuba warakoze iyo phone number verification. Ziriya verification uko ari eshatu, ubwo harimo phone number verification ni icya gatandatu, hakaza icya karindwi nacyo tukiviriho rimwe, ugomba kuba warakoze email verification. Icya munani ugomba kuba waranakoze Facebook verification. Ibyo bintu uko ari bitatu twagiye twerekana hano kuri no YouTube channel uburyo bikorwa. Niba utarabikoze urebe muri video zahise, urebe uburyo bikorwa nabyo bikore ni ingenzi. Hanyuma tudatinze tujye ku kintu cya 9, ugomba kuba ubitse neza imfunguzo za wallet yawe arizo twita passphrase. Iyi passphrase ni amagambo 15 twagiye duhabwa tukimara gufungura wallet yo muri Pi browser. Izo passphrase rero ugomba kuzibika neza, wazibika zanditse ahantu n'intoki. Ari abazibika kuri email, zibika mu buryo butandukanye. Uburyo bwose wazibikamo, wafata screenshot ukazibika nk'ifoto, upfa kuzibika mu buryo utazazibura kuko nizo zizagufasha kujya ufungura wallet yawe. Uzibuze rero urumva ko coin zawe kuzibona biri kure cyane, ugomba kuba uyifite. Hanyuma ikintu cya 10, ugomba kuba warazamuye security sako yawe ikagera ku 100% byibura. Iki si ingenzi cyane ariko nacyo ni cyiza kuko birafasha. Bishobora gufasha mu kugarura account yawe, bishobora gufasha mu mutekano wa account yawe, ndetse kandi binafasha kongera coin ubona urimo uramining. Ibi nabyo ni ikintu cy'ingenzi ugomba kuba warakoze ariko kitari ingenzi cyane nanone. Icya 11, ugomba kuba wanditse mu isoko rya P-Chain Mall. Twibutsa ko hari amasoko menshi yagiye hatanira mu gukorana na P network, harimo nka za Express P na P-Chain Mall ndetse n'andi masoko agiye atandukanye. Ariko P-Chain Mall kugeza ubu ni isoko rya mbere ryamaze kwemeranya na Pi network ko rizakoreshwa muri P-Coin mu kugura no kugurisha amacoin ya Pi hakoreshejwe amapi. Iryo soko rigomba kuba ryiyandikishijemo, nabyo twarabigaragaje hano kuri channel urabireba, ndetse n'uburyo waba ambassador. Isoko rero ugomba kuba wariyandikishijemo ndetse baranabaye ambassador. Ibi byose twarabigaragaje. Hanyuma ikintu cya 13, ugomba kuba warasetinze P lockup. Ibi nabyo twabivuzeho bihagije. Ni uburyo bwo gufunga amapayi yawe umubare runaka, wenda ikigere runaka, hari harimo 50%, 90%, 100%, 200% za P zawe mu gihe runaka, naho hagiye harimo amezi, umwaka umwe, imyaka 3. Twabivuzeho bihagije nabyo muri video zahise biriho. Ibi nabyo nibyo ugomba kuba warakoze, ukaba uzi wakoze lockup y'igihe kingana iki ndetse ya Pi zingana iki. Tudatinze ikintu cya 14, ugomba kuba warapdatinze Pi browser kuko iyi wallet ntabwo uzabasha kuyikoresha mu gihe utarakoze Pi browser update. Ibi nabyo si ibintu bikomeye, no kujya kuri Play Store ukandikamo Pi browser. Niba usanzwe ufite muri telefone yawe uzabona handitse update mu mwanya wo gukora install, ukoreho. Niba kandi waranaupdatinze uzabona hari open, ubwo nta kibazo kizaba kirimo. Hanyuma ikintu cya 15, ugomba kuba warasetinze Pi browser ho kamera, warayihayeho access, contacting ndetse na telefone na storage. Byose ugomba kuba warabihayeho permission. Ibi ngibi bikorwa muri settings ya telefone bisanzwe, nabyo ugomba kuba warabikoze kuko nta kintu wabasha gukora muri wallet nta permission wahaye ino Pi browser. Bivuze ngo nibyo bindi byo kuri P-Chain Mall ugomba kubikora uko wamaze gusetingaho kamera, contacting ndetse n'ibindi nka storage. Ikintu cya 16, ugomba kuba warasetinze Mainnet kuri wallet. Mu busanzwe tumaze gufungura wallet hahita hizanamo testnet kuko niyo ikirimo, ntago Mainnet iragerwamo. Ariko mu gihe wamaze gukoresha test kuri ziriya Pi 100 baduha za test, ugomba gukuramo testnet ugashyiramo Mainnet. Ibi nabyo twarabigaragaje. Niba utari wabikora urebe video ivugaho uburyo babikora, nabyo bikore. Ikindi ugomba kuba warakoze wallet confirmation, ukakonfirma ko wamaze gukora wallet. Ibi nabyo bikorwa muri application ya Pi network. Hanyuma icya 18, ugomba kuba warakoze KYC. Niba utarayikora wenda nta kibazo cyane kirimo kugeza ubu. Kuri iyi tariki ya mbere
z'ukwezi kwa gatandatu kugeza ubu nta kibazo. Ariko nanone muri igihe kiri imbere nk'uko batubwira ko KYC izarangirana no kuwa gatandatu cyangwa kuwa karindwi, ugomba kumakinga sure niba koko nawe warayikoze. Kandi mu gihe utarayibona ni ngombwa kuba ufite ibyangombwa bikuranga, harimo nk'indangamuntu cyangwa se n'ibindi byangombwa wakoresha muri KYC nka perimi cyangwa passport. Ibi ngibi ugomba kuba bifite hafi, kuko igihe cyose ubonye notification ugomba guhita ukora KYC mu minota 15. Ibi ngibi rero birumvikana ko ugomba kuba bifite hafi. Ibi bintu rero 18 nibyo twabashije kubakusanyiriza ugomba kuba waritayeho mbere ya Mainnet. Ibi niba hari icyo ubona kitari gukunda uratwandikira tugufashe, kandi nanone niba hari icyo utari wakora ushobora kureba muri video zahise. Buri kimwe hano twagiye tukivugaho ukareba uburyo gikorwa, nawe ukaba witeguye ukabasha kurinda payi zawe. So naha dusorejeho ikiganiro cy'uyu munsi, naho ubutaha turi mu bindi. Murakoze cyane mwese mwadukurikiye, twizere ko mwakoze subscribe. Niba kandi utari wayikora nabyo ni byiza kuyikora kugira ngo tujye dukomeza tujyane. Amakuru yose nakagaruka, n'ubundi turacyari kumwe na Robert muri Star Technology. Naho ubutaha.